students, welcome to Indodemy Learning Solution. So today we are going to take another chapter. The next chapter is I Will Fly, written by Dr. APJ Abdul Kalam. So who is Dr. APJ Abdul Kalam? നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് APJ Abdul Kalam. So now let's read about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam, the former president of India, is distinguished scientist well known for his significant contribution to the field of space research. So he is the former president of India. India's 11th president. Yes, 11th president ആണ് Dr. Kalam. 2002 to 2007 ആണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത്. And he is a distinguished scientist. He's a very important scientist. And he is well known for his significant contribution to the field of space research. He was intimately involved in India's civilian space research program and military missile development. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. His mission is to transform India into a developed nation by 2020. അത് 2020 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. And now we should think about whether he has attained his dream അല്ലെങ്കിൽ he has achieved his dream. നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 2020 പാസ് ചെയ്തു പോയി, എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്തു നോക്കുക. I ask my dear students to collect more information about Dr. APJ Abdul Kalam. Read more about him. His autobiography, Wings of Fire, is really important. So read that too. I Will Fly. I Will Fly is the title of our chapter.